Activity 7.7. Can you guess the lesson? What is it about? Letter writing. Yes, it's about letter writing. So we have to know that there are two types of letters in English. Okay. So what are they? Who can name those two Formal types and of? informal. Yes, very good. There are two types of letters. They are formal letters and informal letters. Okay. Haris, can you tell me why do we write a formal letter? Haris, are you there? Yes, sir. Can you tell me why do we write a formal letter? Formal letter. Officers. Okay, Yakub, you can go ahead. Okay. Formal letters are written for business work Yes, and very good. that's Yes, mainly we use it for business or the formal works. Okay, writing to principal, writing to an officer. Okay, so we used to write a formal letter for formal purposes, isn't it? Okay, then why do we write an informal letter? To friends. To neighbors. Yes, very good. We write informal letters for our friends, relatives. Okay, so the people who are close to us. Family members. Yes, the people who are very close to us. எங்களுக்கு நெருக்கமான ஆட்களுக்கு எழுதுறதுதான் என்ன லெட்டர்? Informal letter. Very good. Informal letters. Yes. So before we writing a letter, we can't suddenly write a letter. You know. Okay. So before we writing a letter, we are going to practice what are the things in informal letter. Okay. How they are organized. Okay. So those things we are going to discuss first. After that, we will write an informal letter. Okay. Okay, sir. Okay, boys. Okay, okay, so very sir. good. So the here the activity 7.7. Okay, so here there are parts of parts of an informal letter. Okay, so here they are mixed up. These parts are mixed up. They are not in order. Okay, the parts of an informal letter given here are mixed up. Mixed up mean what? கலந்திருக்கலாம் குழம்பி கிடக்குது. We have to make them or we have to rearrange them to get it in order. Understood? Boys? Understand, sir. Yes, very good. So here look at the activity 7.7. Amina wrote a letter. Amina wrote a letter to her friend Senani. Amina wrote a letter to her friend Senani describing how her school celebrated the Children's Day. But the letter is mixed up. Put it in the correct order. Okay, so this is the letter written by whom? Who wrote this letter? The given letter in Amina. activity. Yes, Amina wrote this letter. Okay, to whom? Senani. Yes, to Senani. His Okay, friend so Senani. yes, the friend Senani. Very good. Right. So now we are going to question. I am going to show you
how to arrange this paragraph in order. Wait a minute, I'll show you. Here you have to prepare to answer this question. You have to prepare like this. Okay, so you have to put numbers and boxes. Okay, so if you put the boxes like this, you can write the correct English letter. Okay, so alphabet in front of the number. Okay, boys, did you understand how to answer this question? No, sir. Okay. Yes. I understood, teacher. I mean, I understood it, sir. This part to be rearranged. நாங்க இதை வந்து rearrange பண்ண போறோம். Okay, so look at the first one. Look at the first box. What is the first box given here? Ahna, read the box B. Ahna, it is an address. Okay, so can you guess whose address should be? இது யாரோட address ஆയിരിக்கும்னு guess பண்ண முடியுதா? Senani's address. No, Nani's stress. I don't think so. It's Okay, Amina's. so okay, we'll discuss this later. Huh? Now go to the box A. Okay, so yes. Now go to the box A. Please give my regards to your family. Okay, please give my regards to your family. So here we write this phrase or the clause for the people who are well known for us. அவங்களுக்கு எங்களை தெரியும், எங்களுக்கும் அவங்கள தெரியும். நல்லா தெரிஞ்ச ஆட்களுக்கு வந்து நாங்க சொல்லுவோம். நாங்க யாரோடையாச்சும் கழிச்சு போட்டு நாங்க உதாரணத்துக்கு யார் 2 பேர் பேசிட்டு இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் 2 பேர் உங்களோட அம்மா அப்பா கேட்டதா சொல்லுங்கன்னு நாங்க சொல்றது தானே. Yes, sir. Yes, sir. நாங்க 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் கழிச்சிட்டு இருக்கும்போது நாங்க சொல்லுவோம், வாப்பா அம்மாவை கேட்டுன்னு சொல்லுங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு, இல்லாட்டி நானா தம்பி மாரை கேட்டுன்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்றது தானே. அதுதான் இங்க இருக்குது. ப்ளீஸ் கிவ் மை ரிகார்ட்ஸ் டு யுவர் ஃபேமிலி. உங்களோட குடும்பத்தில் இருக்க எல்லாரையும் விசாரிச்சதா சொல்லுங்க. அந்த மாதிரியான மீனிங்ல வரதான் இது. ஓகே, ஸோ இது வந்து நாங்க எல்லாத்தையும் பேசி முடிஞ்சு கடைசியா சொல்றது. ஓகே, ஸோ ஹியர் ஆஃப்டர் தட் தே ஹேவ் கிவன் யுவர் ஃப்ரெண்ட் அமீனா. அப்ப இது யார் அட்ரஸ் ஆയിരിக்கும்? Okay, so at the bottom of the letter, the name is Amina. Okay, so Amina is the sender of the letter. Okay, Amina தான் இந்த லெட்டர் எழுதுனது. Yes. Okay, so this address belongs to Amina. இந்த address யாருக்கு வருது? Amina. Okay, so after that the box C. அடுத்து என்ன தந்திருக்குது? Box C. So what is in box C? Box C ல இருக்கிறது என்ன? Dear Senani. Dear Senani. 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 Dear teacher, dear friend, dear Abdullah, dear Muhammad. Okay, so we call it as salutation. என்னன்னு சொல்றதுக்கு? Salutation னு சொல்றது. Okay, then the box F. Look at the box F. I hope you are in good health. I hope you are in good health. நான் நினைக்கிறேன் நீங்க நலமாக இருக்கிறீங்கன்னு. I am looking forward to hearing from you. Write to me soon. Okay, I am looking forward mean நான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். I am looking forward to hearing from you. உங்களிடமிருந்து பதில் வருவதற்கு, உங்களிடமிருந்து ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தை கேட்கறதுக்கு.
ப்ளீஸ் ரைட் டு மீ சூன். தயவு செஞ்சு எனக்கு லெட்டர் ஒன்று எழுதுங்க, ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தை பத்தி எழுதுங்கன்னு முடிச்சிருக்குது. ஸோ ஹியர் திஸ் பார்ட் should be the ending of this letter. Okay, then the e. Okay, so here the e is, it is the body of the letter. Okay, so the box is the body of the letter. Letters. Okay, so what are the things given in the e? Our school celebrated the world's children's day on October 5th. A special program was conducted on that day. Our principal gave a speech at the morning assembly. He talked about the history of the Children's Day. We also got to know a lot of important things about children's rights from his speech. After that, we enjoyed a magic show and a film. We were given ice cream too. Okay, so these are the things they have given in the body part. Body partல வந்து நாங்க எழுதுற விஷயத்தை பத்தின விரிவாக்கத்தை கொடுப்போம். எதுக்காக எழுதினோம், என்னென்ன விஷயங்கள் நடந்துச்சு. ஓகே, ஸோ ஹியர் த ஃபர்ஸ்ட் தே ஹேவ் கிவன் வாட் இஸ் இட் அபவுட், இது எதை பத்தினது. அதுக்கப்புறம் அவங்க என்னென்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் நடந்ததுன்னு சொல்றாங்க. அவங்க என்ன ப்ரோக்ராம்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க, இந்த விஷயங்களை பத்தி ஒவ்வொன்றா விவரிச்சிருக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ பாடி பார்ட்ல தான் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் வரும். ஓகே பாய்ஸ், and the box D. Okay, so here look at the box D. Boys, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, look at the box B. Yes, sir. How are you doing? How are you doing? How are you doing mean நீங்க சுகமாக நலமாக இருக்கிறீங்களா? Thanks for the lovely birthday card you sent me. Thanks for the lovely birthday card you sent me. நீங்க அனுப்புன அழகான birthday கார்டுக்கு ரொம்ப thanks. Yes, I had a nice time on my birthday. இந்த birthday அன்னைக்கு மறக்க முடியாத நல்ல ஒரு நாளா அது இருந்துச்சுன்னு சொல்றான். This time I donated a few books to the local library. This time, இந்த முறை I donated, நான் அன்பளிப்பு செய்தேன், a few books, சில புத்தகங்களை, to the local library, எங்களோட ஊர்ல உள்ள library. So boys, did you understand the matters in these letters? Yes, The sir. letter like விஷயத்தை விளங்கிட்டீங்களா? Yes. Now we Yes. are going to discuss the format of informal letter. To arrange these parts of the informal letter, we should know how to arrange it. இது எப்படி நாங்க arrange பண்ணணும்னு எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். Okay, so now we are going to have a look at how to arrange an informal letter. Okay, so or else we can say the order of an informal letter. Okay, here it is. Okay, can you see the screen clearly? Yes, sir. Yes, sir. So Yes, if you look at this letter, what we have to write first? Sender's address. And that address. Yes, sender's address is given here. What is that sender's address given here in this letter we discussed now? Uh, right. 27 Station Road, Avishavel. Station Road, Avisal. 27. 27 Station Road, Avisawala. Yes, very good. So the next thing, what we have to write next? Date. What we have to write next? Date. What is okay? So does the date given here? No, sir. It was No, not No, given. sir. Yes. The date is not mentioned in this letter. The date is not mentioned in this letter, isn't it? Yes, sir. Yes, very good. So the next thing,
But when we are writing a letter, we have to write the date. Understood? Understand. Yes, very good. Yes, நாங்க sir. லெட்டர் எழுதும்போது நாங்க டேட் போட்டு எழுதணும். Okay. Then the next thing is salutation. What is the salutation given in this letter? How Dear, are you doing? Thanks for the Lovely birthday card you sent me. Yes, I had a nice time on my birthday. This time I donated a few books to the local library. sir, No. dear Who Senani, can? Yes, very good, dear Senani. It is the salutation given in this letter. Very good. Then the body of the letter. Okay. So the body of the letter. Who's going to read the body of the letter? I will, sir. Okay. Okay. The body of the letter. How are you doing? Thanks for the lovely birthday card you sent me. Yes, I had a nice time on my birthday. This time, I donated a few books to the local library. Our school celebrated the World Children's Day on October 1st. A special program was conducted on that day. Our principal gave a speech at the morning assembly. He talked about the history of the Children's Day. We also got to know a lot of important things about children's rights from his speech. After that, we enjoyed a magic show and a film. We were given ice cream too. That's the body, sir. Okay. Well done. Yes. Well done. Okay. So now, boys, can you tell me the correct order of this letter? Letters. Okay. I will name. They have to answer. Okay. So now, Ashri, tell me the first one. What should be first? C. C. It is C. DS Senani. Is it B, the box sir. we Sir, have to may I write? tell it? It's actually B, not B, C, sir. Yes. Very good. B. 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 Yes. Then we'll call. uh, yes. Very good. The date is not given here. The date is not given here. So we have to write the salutation. Okay. Boys understood the second one. Yes. Because the date is not given. Date தந்திருந்தா அதுதான் second வந்திருக்கும். Okay. Then we'll call Fahad. Fahad. Sir, may I tell? No, I asked E. Fahad. The third one is the body. So the body is first D will come and then E. After that is F. Wait, 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 The wait, ending wait, is A. wait, Yakub. I asked only the third one. The third one. Third one is D, sir. Yes. The third one is B. Starting of letter, isn't it? Okay, so we can divide the body part into two. Okay, so the first one is starting. After that, the real body. The real body means the matters we are going to discuss. Understood? Body part நாங்க ரெண்டா பிரிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ அதுல முதலாவது ஸ்டார்டிங் ஆஃப் லெட்டர் வரும். அதுக்கப்புறம் விரிவு, அதாவது நாங்க சொல்ல வந்த விஷயத்த விரிவா எழுதும். விளங்கிதா போய்? பாய்ஸ் சொன்னது விளங்கிச்சதா?
Yes, Yes, sir. sir. Okay. Then so here in the box, first one, what you said first? B. B. Second, C. third one, D. C. yes. D. D. D, sir. Yeah, okay. Then here the next one, E. F. After that, F. E. F. F. Okay. So F is After the ending, huh? Yes. Okay. So these are the things we have discussed so far. Now we are going to do. Okay. So did you understand the parts of informal letters, boys? Did you understand the parts of informal letters? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now Yes, tell you me are. what are the parts of informal letters? Address. Address. Address of what? Whom? Then after that, Date. date. Who's? Yes. After that, Salutation. salutation. What is that? Salutation. Yes. Salutation. Salutation. Then Body. yes, body part. After that, Ending. Ending. e- ending. So these are the things. Salutation. Ending. Huh? Who said salutation? So these are the things we write in an informal letter. Understood now? இப்போ structure விளங்கிட்டுதா? Yes, sir. Sir. Now we are going to write an informal letter. Shall we write an informal letter? Okay, sir. Okay. Wait a minute. I'm going to share the screen. Even here is opening expression. Opening expressions mean non body part. We can divide the body part into two. The first one is starting. After that only we really write the matters we are going to discuss, isn't it? So here, how to start a letter. The first one, opening expressions. What are the expressions given here? Here, the first one is thanks for your letter. Thanks for your letter. We use these to thank. இப்போ நாங்க அந்த தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் லெட்டர்னு ஸ்டார்ட் பண்றது வந்து ஏற்கனவே நாங்க எழுத போற ஆள் வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு லெட்டர் ஒன்று சென்ட் பண்ணியிருப்பார். அப்போ அதுக்கு தேங்க் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்றது. த செகண்ட் பாயிண்ட், தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ரைட்டிங். அதாவது வளமையா உங்களுக்கு லெட்டர் எழுதுறது அவருக்கு வந்து நீங்க லெட்டர் ஒன்று எழுத போறீங்க. அப்படி என்றால் we can use this phrase. After that, how are you? Okay, so சுகம் விசாரிக்கிறது, சுகமா இருக்கிறீங்களா? Okay, so in the previous letter we discussed, there is a phrase. What is that? To ask about the health. என்ன சென்டென்ஸ் வந்து இருக்குது? சுகமா இருக்கிறீங்களான்னு கேட்கறதுக்கு. எங்களோட பீப்புள்ஸ் புக்ல என்ன சென்டென்ஸ் வந்து இருக்குது? Yes, Anani. டிஎஸ்என்ஆனி வந்து இருக்குது. Boys, what is the sentence given to discuss or to ask about the health? How are you doing? How are you doing?
Yes, it is how are you doing? Okay, so here the sentence is how are you? Okay, then the next one is how are you been? No, sorry. How have you been? How's everything going? How's everything going? So this one we used to ask about எப்படி உங்களோட வாழ்க்கையில எல்லாம் நல்ல மாதிரி போய்க்கொண்டு இருக்குதான்னு நாங்க தமிழ்ல கேட்போம். அதுக்கு தான் அந்த மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் தான் இது. ஓகே, ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஐ ஹோப் யூ ஆர் டூயிங் ஃபைன். நான் நினைக்கிறேன் நீங்க நலமாக இருக்கிறீங்க என்று. ஐ ஹோப் யூ ஆர் வெல். நான் நினைக்கிறேன் நீங்க நலமாக இருக்கிறீங்க என்று. ஓகே, தென் த ரெஸ்பாண்டிங் டு நியூஸ், மேக்கிங் கமெண்ட்ஸ். ஓகே, அடுத்தது வந்து நாங்க ஃபெஸ்ட்டுக்கு வந்து சுகமா இருக்கிறீங்களா இல்ல ஃபேமிலியை பத்தி ஏதாச்சும் விசாரிச்சு போட்டு அடுத்து நாங்க போவோம். இதுக்கு முன்னாலும் நீங்க கேள்விப்பட்ட நியூஸ் இல்லைன்னு சொன்னா நீங்க உங்களுக்கு கிடைச்ச லெட்டரை பத்தின விஷயங்களை சொல்றது. லுக் அட் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். யுவர் லாஸ்ட் லெட்டர் வாஸ் அ ரியல் சர்ப்ரைஸ். யுவர் லாஸ்ட் லெட்டர் வாஸ் அ ரியல் சர்ப்ரைஸ். உங்களோட கடைசியா நீங்க அனுப்பின லெட்டர் வந்து எனக்கு ரொம்பவும் சர்ப்ரைஸா இருந்துச்சு. த செகண்ட் பாயிண்ட், வாட் வண்டர்ஃபுல் நியூஸ் அபவுட். ஓகே, ஸோ வாட் வண்டர்ஃபுல் நியூஸ் அபவுட் சொல்லி போட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த எதை பத்தின நியூஸ் வந்து சொல்லணும். ஹியர் தே டிடன்ட் மென்ஷன். We can, for an example, we can say what wonderful news about your birthday party. Okay, so here, then the third one, I've just received